Good afternoon, guys. Today, our topic is Introduction to Cloud Computing. Welcome to my channel. Thanks for your subscription and all. Thanks for your support, friends. Up to now, we have discussed about IoT video series, Introduction to IoT and domains of IoT and physical design of IoT, etc. And those series can be continued afterwards. Now we are going with the cloud computing. This is another video series. Parallelly I am uploading both the video series. Now in this video we are discussing about the introduction to cloud computing. What is the cloud, what is cloud computing, characteristics of the cloud computing, what are the risks of the cloud computing, what are existing risks of the cloud computing, and deployment models, service models, basic concepts of the cloud computing, what are the benefits of the cloud computing, etc. All these can be explained in this video itself, and after that next video we'll discuss clearly about the service models. In this series also will consist of 4 to 5 videos, almost basics of the cloud computing. I'm covering to the basics of the cloud computing. Okay, let's get started with our topic. Today's topic, what is the cloud computing? Cloud computing ante enti? Cloud computing provides us means of the accessing the అప్లికేషన్స్ యాజ్ యూటిలిటీస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. మనకి ఇంటర్నెట్ మీద ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఏం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చూస్తున్నాం. అండ్ ఇట్ అలౌస్ అస్ టు క్రియేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్, కస్టమైజ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆన్లైన్ ఎక్సెట్రా. నౌ ఇప్పుడు దాకా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందో చూసాము. బట్ ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చూస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై క్లౌడ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో. అండ్ ద టర్మ్ క్లౌడ్ రెఫర్స్ టు ఏ నెట్వర్క్ ఆర్ ఇంటర్నెట్. In other words, we can say that cloud is something which is present at the remote location. These cloud can provide the services over the public and private networks like WAN annochu, LAN. WAN is nothing but the wide area network. LAN is nothing but the local area networks and VPNs, etc. And we have applications such as the email, web conferencing, customer relationship management. Those are all executed on the cloud itself. And ఇప్పుడు దాకా క్లౌడ్ ఏం చేస్తుంది అని చూసాం కదా. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో చూడలేదు, బట్ క్లౌడ్ ఏం చేస్తుందో చూసాం. అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రెఫర్స్ టు మ్యానిపులేట్, కాన్ఫిగరింగ్ అండ్ యాక్సెసింగ్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ ద సాఫ్ట్వేర్ రిసోర్సెస్ రిమోటివ్లీ. It offers online data storage, infrastructure and applications. By seeing this diagram, we can explain the cloud computing. Cloud computing is the paradigm. It can allow on-demand access to the networks. It should compute the resources, etc. This is the model for managing, storing, processing the data. By seeing this diagram, we can say like that. And cloud computing offers the platform independent, as the software is not required to install locally on the PC. Hence the cloud computing making our business applications collaboratively. Now we are moving to the building blocks of the cloud computing. We can say basic concepts also. There are certain services and models working behind the scene, making the cloud computing flexible, accessible to others. The following are the working models for the cloud computing. Those are deployment models and the service models. When we go with deployment models define the type of access to the cloud, that how the cloud is located, where the cloud is located, how the data can be stored in, and whatever the permissions, whatever the accessing rights we have given to the data which are stored in the cloud. This cloud can have the 4 types of access, that is the public, private, hybrid and community. And when we go with we can explain all those clouds clearly. When we go with public, it allows the
system and services easily accessible to the general public. The public cloudలో ఏమవుతుంది అంటే లెస్ సెక్యూర్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓపెన్నెస్. ఎందుకంటే వెన్ వీ అప్లోడ్ ద ఎనీ ఫైల్ ఇన్ ద క్లౌడ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, ఇట్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ టు ద ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఎవర్ యాక్సెసింగ్ దోస్ వెబ్సైట్స్ ఆల్సో, అండ్ it may be the less secure when compared to the private cloud. When we go with private cloud, it allows the system or services to accessible within that organization. It is more secured because of its private nature. ఎందుకంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉండే డేటా మాత్రమే, విత్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉండే డేటా మాత్రమే, ఆర్ ఎల్స్ విత్ మనం ప్రైవేట్గా చేసేసిన డేటాని కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ వెన్ వీ గో విత్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్, ఇట్ అలౌస్ ద సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టు బి యాక్సెసిబుల్ బై ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. అండ్ దీస్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్స్ ఏమవుతాయి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ క్లౌడ్స్ అన్నీ క్లబ్ చేసి ఒక చోట పెడతామన్నమాట. అండ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్కి వెళ్ళాము అంటే ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఇన్ విచ్ ద క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్ వైల్ ద నాన్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ వేర్ వీ కెన్ ప్లేస్ ద వీడియోస్, ఫోటోస్, ఫైల్స్ ఎక్సెట్రా ఇన్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్. అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, మనం అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనం పబ్లిక్ యాక్సెసింగ్ ఇచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ యాక్సెసింగ్ డేటా మాత్రమే కనపడుతుంది మిగిలిన వాళ్ళకి, రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ప్రైవేట్ యాక్సెస్లో ఉండేటివి కనపడవన్నమాట. అలాంటి వాటిని హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనొచ్చు. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద సర్వీస్ మోడల్స్. దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. Cloud computing is based on the service models. These are categorized into 3 service models, which are infrastructure as a service IaaS, platform as a service PaaS, software as a service SaaS. అలాగే మనం షార్ట్కట్లో రాస్తామమ్మా, ఫుల్ ఫామ్ రాయకపోయినా కానీ షార్ట్కట్లో రాసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఈజ్ ఎట్ అనదర్ ద సర్వీస్ మోడల్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ద నెట్వర్క్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, బిజినెస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఐడెంటిటీ యాజ్ ఎ సర్వీస్, డేటాబేస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఆర్ స్ట్రాటజీస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే అనదర్ సర్వీస్ మోడల్ అనమాట. ఓవరాల్గా ఒక క్లబ్ చేసేసిన మోడల్ అనుకోవచ్చు. అండ్ ఈ సర్వీస్ మోడల్స్ అన్నీ ఇలాగ వర్క్ అవుతాయమ్మా. వెన్ క్లయింట్ అనేవాడు వెబ్ బ్రౌజర్ నుంచి అవ్వచ్చు, మొబైల్ యాప్స్ నుంచి అవ్వచ్చు, థిన్ క్లయింట్ అవ్వచ్చు, టెర్మినల్ అవ్వచ్చు, ఎలిమినేటర్ అవ్వచ్చు, అలాగే ఏదన్నా క్లయింట్ ఏదో ఒకటి, వీటన్నిటిలో ఏదో ఒక క్లౌడ్ క్లయింట్ అనుకోండి. ఆ క్లౌడ్ క్లయింట్ అనేవాడు సర్వర్లో ఉన్న క్లౌడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సర్వర్ ఆర్ నెట్వర్క్ అనుకోవచ్చు. ఆ సర్వర్లో అప్లికేషన్స్ని, ప్లాట్ఫామ్స్ని, వాటిని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటారు అంటే ఇన్ దీస్ స్టెప్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా SaaS, PaaS, IaaS అని. IaaS is nothing but the infrastructure as a service, PaaS is nothing but the platform as a service, and SaaS is nothing but the software as a service. By using those 3 మనం చూపించవచ్చు. అండ్ వెన్ వీ గో విత్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, పాస్ట్ 1950s నుంచి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 1950 అనుకోవచ్చు. విత్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్, దోస్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ వయా థిన్ ఆర్ స్టాటిక్ క్లయింట్స్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసాము అంటే రైజ్ ఆఫ్ ద పీసీ 1960sలో జరిగింది. డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటింగ్ అనేది జరగడంతో 1960sలో పీసీస్ అనేది రైజ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఇన్ 1990s క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ 2000లో హోస్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ బియాండ్ దట్ 2010 ఆ టైంలో మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చిందనమాట. ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చాక మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి వచ్చాయమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ ఐ హ్యావ్ షోన్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్. ఏం చెప్పొచ్చు, ఆన్లైన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్ వచ్చాయి మనకి. నో సాఫ్ట్వేర్, వితౌట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ వీ కెన్ డూ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ద యాప్స్ ఆన్లైన్ అండ్ అప్లికేషన్ యూటిలిటీస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. హై ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది, రిలయబిలిటీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది.
అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, ఆన్ డిమాండ్ సర్వీస్ చేయొచ్చు, రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద నెట్వర్క్. ఇవన్నీ దోస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. Apart from these benefits of the cloud computing, some of the risks also existed. ఏమ ఏమంటే ఆ రిస్క్స్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ, లాక్ ఇన్, ఐసోలేషన్, ఫెయిల్యూర్, మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్ కాంప్రమైజ్, ఇన్సెక్యూర్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ డేటా డెలీషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ చేసాము అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద పబ్లిక్ యాక్సెస్, బట్ ప్రైవసీ అనేది ఇవ్వాలనుకున్నాం, బట్ ఆ సైట్లో ప్రైవసీ ఆప్షన్ లేకపోయేటప్పటికి పబ్లిక్గా పెట్టేసాం. అలాంటప్పుడు మన డేటా అనేది సెక్యూర్ ఉండకపోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ సమ్ యాప్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, యాప్స్లో డేటా అనేది వీ హ్యావ్ గివెన్ ద ఆల్ పర్మిషన్ టు దట్ యాప్స్, అండ్ ఆ యాప్లో ఉండే డేటా అన్నీ ఆ యాప్ యొక్క రిలేటెడ్ క్లౌడ్లో స్టోర్ అవుతున్నాయి అనుకోండి అమ్మ. అలాంటప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. అండ్ వెన్ వీ గో విత్ నెక్స్ట్ టాపిక్, వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద characteristics of the cloud computing. Here characteristics of the cloud computing, we have the key characteristics like deployment models, service models, essential characteristics, common characteristics, etc. And when we go with deployment models, already we have discussed about the public cloud, private cloud, community cloud, and hybrid cloud. Hybrid clouds are the combination clouds, that's why they are placed like that. And when we go with the service models like software as a service, applications అనేవి జరుగుతాయి ఇక్కడ. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, డేటాబేసెస్ కానీ అలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఒక సిస్టమ్ కావచ్చు, ఏదైనా నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అయిన క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అవ్వచ్చు, అండ్ అలాంటివన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కిందకు వస్తాయి. అండ్ వెన్ వీ గో విత్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టర్స్, ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అనేది ఉంది, అండ్ బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెసింగ్ అనేది ఉంది, ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఉంది, రిసోర్సెస్ పూలింగ్ అనేది ఉంది, అంటే షేర్ పూలింగ్ అనేది జరుగుతుంది, షేర్డ్ రిసోర్సెస్ అనేది జరుగుతుంది, మెజర్డ్ సర్వీసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ ద మ్యాసివ్ స్కేల్, రిసైలెంట్ కంప్యూటింగ్, హోమోజినిటీ, జియోగ్రఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అండ్ వర్చువలైజేషన్, services orientation, low cost సాఫ్ట్వేర్స్, అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్, ఎక్సెట్రా, సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నాయన్నమాట. by these key characteristics we can have some more features of the cloud computing. Those are on demand self service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured services, etc. On demand self service ante manaki based on the demand we can do the services to the client అనుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వెన్ వీ గో విత్ రిసోర్స్ పూలింగ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, రిసోర్స్ పూలింగ్లో వీ కెన్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. వెన్ ఎవర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్, దోస్ కెన్ ఆ క్లౌడ్లో పెట్టి ఆ లింక్ అడ్రస్ని క్రియేట్ చేసి ఆ లింక్ని మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి కూడా సెండ్ చేయొచ్చు. బై షేరింగ్ ద లింక్ అక్కడున్న క్లౌడ్లో స్టోర్ అయిన డేటాని మనం ఫర్దర్గా చాలామందికి యాక్సెసింగ్ రైట్స్ ఇచ్చి కూడా మనం ఇచ్చేయచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వెన్ వీ గో విత్ మెజర్డ్ సర్వీసెస్ అంటే సర్వీసెస్ మనం ఏమేమైతే మెజర్ చేసుకుంటూ ఇచ్చేసామో ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ అనమాట. అండ్ ర్యాపిడ్ ఎలాసిటీ, and we have rapid elasticity is another feature over here. ఏం చెప్పొచ్చు, ర్యాపిడ్ ఎలాసిటీ అంటే రిసోర్సెస్ ఈజ్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై ద కస్టమర్స్ అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ మానిటర్డ్ ఓవర్ హియర్. అండ్ బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అంటే సిన్స్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ వెబ్ బేస్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ కెన్ యాక్సెస్డ్ ఎనీవేర్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. ఎందుకంటే నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ఉంటే చాలు, వీ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ దీస్ ఫ్యూచర్స్ అన్నమాట.
these are the some of the futures of the cloud computing. That's all for today's topic. Signing off, Harika. Thanks for watching. Please subscribe to my channel and like, share and comment to this video. Thank you.